Jornada incrível e transformadora, descubre como, vínculo familiar oculto tiernesformu 100.000 vidas. Maria acorda muito antes do sol nascer. A casa estava silenciosa, mas não por muito tempo. Seus três filhos dormiam profundamente, inocentes seus sonhos. Ela se espreguiçou e se pergunta como conseguiria colocar comida na mesa novamente. Na periferia de São Paulo, cada dia era uma luta. Enquanto o dia começava, Maria se apressava para trabalhar no mercado local, onde esperava que suas horas de esforço garantissem, pelo menos, prato de arroz e feijão para seus pequenos daram uma mancha chavosa, enquanto levantava a poeira do chão da sala. Seus olhos se detiveram uma caixa velha escondida no fundo do armário. Curiosa, Maria apuxou e, ao abri-la, encontrou o diário de sua avó. As páginas amareladas, desgastadas pelo tempo, revelavam uma vida repleta de coragem, amor e sacrifício. Cada palavra lida a transportava para mundo onde, apesar da pobreza e das injustiças, a família sempre se uniu. A força que sua avó tinha a inspirava e criava chamado profundo msu coração, lágrimas escorriam de seus olhos enquanto Maria se lembrava das brigas com sua irmã que escolheu caminho diferente, distante da luta pela sobrevivência. Ela hesitou, pensando se continuaria no mercado ou tentaria reanimar o pequeno negócio que sua avó havia fechado. Impulso forte a comava, ela queria honrar o legado da família. As mãos tremiam ao imaginar a possibilidade de trazer vida de volta aquelas paredes. O esforço não seria fácil. Com sua decisão tomada, ela se jogou de cabeça na empreitada. A comunidade, pouco atenta a seu trabalho, começou a se mobilizar em torno dela. Cada vizinho, cada amigo estava ali, esperando milagre. Mas não era só simples negócio, era esperança, era resiliência. Maria sentia que seu sonho tinha se transformado em uma luta coletiva. Apostos a grande empresário que queria sufocar os pequenos comerciantes, aquelas paredes eram agora símbolo de resistência, antes de continuar, eu preciso avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente me ajuda a alcançar mais pessoas serios, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Agora Maria se via lutando não só pela sobrevivência de sua família, mas pela dignidade de todos. O calor da luta a incendiava e a força que tinha naquelas páginas amareladas se tornava ainda mais real. Poderia ela restaurar não apenas negócio, mas a fé de sua comunidade futuro mais justo. Os desafios se intensificavam. E o que antes parecia fardo solitário agora vibrava com a energia de muitos, enquanto as vozes cresciam em protesto e os olhares se voltavam para ela, Maria se perguntava, o que significava realmente ter sucesso. O peso de sua história, das lutas passadas, agora pedia desfecho. E naquela batalha, entre o passado e o futuro, ela entendia que a união era a única força capaz de transformar sua realidade. A dúvida a cercava e, no entanto, lampejo de esperança começava a brilhar em meio à escuridão. A ideia de restaurar o negócio que sua avó havia sonhado não saía da mente de Maria. A cada dia, a ideia se tornava mais clara, como sol que finalmente aparece após uma longa tempestade.
Mas a preseo aumentava. A conversa nas esquinas comicava a se transformar risos nervosos e alheres desconfiados. Maria, você tem certeza, repetiam alguns, enquanto outros apenas balancavam a cabeça, como seo sonho fos melhor diexado de lado. Maria respirava fundo. A insegurança estava presente, mas a paiseo também ardia com força. Ela junto os amigos mais próximos, pediu conselhos, ouviu histórias e, aos poucos, foi criando uma rede de apoio. Juntos, eles desenharam plano de aquello que combinava os talentos de cada A amiga Ana, com sua habilidade na cozinha, permite preparar as iguarias que atraem os clientes, enquanto João, o mecânico do barro, se oferece para ajudar a reformar o espaço. A comunidade comicava a se mexer. Cartazes coloridos espalhados pelas ruas anunciavam a reabertura do lugar, mas Maria sabia que a verdadeira dificuldade ainda estava por vir. O dono do grande supermercado, homem astuto e influente, não ficaria de braços cruzados. Sempre que ele via alguém fortalecendo sua posição, uma sombra de inimigo despertava sua alma. As vozes ecovam numa sala de reuniões repleta de sorrisos fidos sob medida para apagá-las, naquela tarde, enquanto Maria juntava as lucas de almoço improvisado, ela recebeu uma mensagem. Era vídeo de grupo de mulheres do barro, cada uma sua casa, falando sobre como estavam ansiosas para ver o negócio reaberto. O que você está fazendo é mais do que comércio, Maria. É ter pedaço de nossa história de volta. Uma onda de emoco a envolveu. Seu coração acelerou, as lágrimas viram e, por momento, tudo parecia possível, mas a sombra do empresário não tardou a aparecer. Uma manhã clara, enquanto Maria organizava evento para a comunidade, uma equipe de segurança chegou ao local. O homem imponente do supermercado estava ali, e seu olhar era ameaçador. O que você pensa que está fazendo, mulher? Esse lugar não é para você, e ele diz, com sorriso que não atingia os olhos. Apreciou de seu olhar a fez gela, e frio percorreu a espinha, mas naquele instante, o que Maria sentia não era medo. Era ardor intenso dentro dela, como grito que precisava ser liberado. Ela olhou para os amigos a sua volta, a força da comunidade pulsando ao seu redor, e decidiu que não ia recuar. Eu estou aqui para ficar. E não só por mim, mas por todos nós. A frase saiu quase como grito de guerra, enquanto todos ao redor aplaudiam, uma nova força surgia dentro dela. Poderia não ter recursos para lutar contra gigante, mas tinha algo que ele não conhecia, a determinação de povo unido. Como ela poderia mudar o destino deles? A luta estava apenas começando, e a resposta se aproximava com a intensidade de furacão. O que Maria não sabia era que essa decisão a levaria a descobrir mais do que apenas legado familiar. Algo maior estava prestes a ser revelado, algo que poderia transformar não apenas a sua vida, mas também ao seu redor. O que poderia ela encontrar no fundo de sua história familiar? Maria não teve tempo de descansar. O calor da luta pulsava suas veias. Após o confronto, os murmúrios de apoio começaram a crescer, como eco maravilhoso do que havia se tornado. Ela sorriu para seus amigos, sentindo prazer renovador na ideia de que não estava sozinha. Juntos, eles poderiam fazer muito mais. No dia seguinte, ela decidiu que era hora de ir além. Reunia todos no pequeno centro comunitário, espaço onde já havia sonhado tantas vezes em transformar.
Era uma sola simples, mas caia de memórias e roçadas. Quando todos chegaram, ela sentiu seu coração acelerar com a mistura de ansiedade e expectativa. As voces já conhecidas sussurravam ao seu redor, e cada rosto trazia esperança. Precisamos agir. Não podemos deixar que o supermercado destrua nosso sonho, comico Maria, tomando a frente. Ana, sempre a mais animada, levanta a mão e diz, eu conheço pessoas que podem nos ajudar. Vamos realizar uma feira com nossos produtos. Mostrar o que somos capazes. Murmúrio de entusiasmo percorreu a sala, e logo as ideias começaram a flor. João trou mais entusiasmo, e se fizéssemos uma promoção. Evento festivo. Podemos contratar músicos do bairro, fazer comida e celebrar a nossa cultura. A ideia de uma feira cresce como uma chama, dando vida à sala. A ansiedade de Maria começou a se desfazer inspiração. Era ali, naquele espaço, que estavam as oportunidades. E a ideia de tal evento não só juntaria os vizinhos, mas também mostraria ao empresário que eles eram povo unido e vibrante. Mas uma pequena voz sua mente sussurrava dúvidas. E se ele tentar impedir? E se não tivermos público suficiente? Apanhada entre a euforia e o medo, Maria respirou fundo, fechou os olhos e lembrou-se daquelas mulheres no vídeo. Que orgulho e força iriam rodar por sua história. A esperança não era só sua, fluía todos ali, pulsando cada discussão e risada das semanas seguintes foram consumidas por planejamentos e ensaios. Todos passaram a parte do dia ajudando nas preparações. Maria fazia visitas aos vizinhos, conversava com eles sobre o evento, vendia os ingressos, e a cada sorriso que recebia, sentia a energia do propósito crescer ainda mais da semana de feira chegou. O dia cômico com sol azul e sol radiante. Maria despertecido, seu coração baixa forte. Ela ajusta detalhes finis, algo ao redor e viu as barracas sendo levantadas, caixas de produtos frescos e coloridos. A música sova ao longe, o aroma de comida começava a invadir o ar e logo uma multidão começou a se formar, mas a sombra do supermercado não estava longe. Ela percebeu que alguns dos funcionários do empresário observavam a feira de longe. Coração acelerado, novo desafio se apresentava. Maria sabia que não era apenas uma feira, era uma batalha. E o sorriso seu rosto era tanto de nervosismo quanto de muito orgulho dado no fundo de sua história familiar, havia poder que ela nem suspeitava que existia. Ao olhar para os rostos amigáveis que a cercavam, uma certeza começava a brotar dentro dela, essa batalha não era só dela, mas de todos. E quem diria onde essa luta os levaria? Qual seria a verdadeira força que Maria iria descobrir dentro de sua história? O sol estava alto, e a feira ganhava vida. Os sons de música se misturavam as roçadas, dancando no ar como balsamo suave. Maria observava a movimentação com sorriso no rosto. Tudo parecia perfeito, frutas e verduras coloridas nas barracas, uma fixa escrita à mão que dizia orgulho do nosso povo. Flutuava ao vento. Mas, no fundo, seu coração palpitava com a incerteza do que vinha a seguir. Maria, vem ver isso, gritou Ana, puxando-a pela mão. A amiga a levou a uma barraca onde velho conhecido, seu Paulo, vendia pastéis. E ele olhou para Maria com lágrimas de emoção. Moca, você não tem ideia do quanto isso significa para nós. A gente estava perdendo a esperança.
Aquilas palavras tocarão Maria profundamente. O significado de cada pastel vendido representava neo so alimento, mas uma nova chance para todos ali, gosem suas lutas diárias. Ela respirava esperança, cada vez mais forte. Nos conseguimos, sus sonhos estão voltando, seu Paulo. O dia ainda está so começando. Quando a multidão cresce, uma pequena placa surge como os dizer supermercado a passo, mas nossa comunidade mil. As vibrações aumentavam. Músicos de regio tocavam ao fundo, e o aroma dos pratos típicos preenchia o espaço, trazendo memórias de infância enquanto Maria dancava entre os amigos, rindo e celebrando. Mas, de repente, ela notou grupo de homens vestidos com ternos escuros se aproximando. O olhar deles era impenetrável, e frio percorreu a espinha de Maria. Seriam os funcionários do supermercado prontos para colocar ponto final nessa festa. A música parecia esmorecer ao seu redor. Maria se viru, encontrando o olhar de Ana que agora estava caio de preocupação. E se eles virem aqui para acabar com tudo? Cicero. Era uma pergunta que martelava na mente de todos, mas que ninguém queria verbalizar. Maria respirou fundo. Neo podemos parar, Ana. Essa feira é o que nos son. Se eles tentarem, temos que mostrar que somos mais fortes juntos. Com isso, ela retornou ao centro da feira, decidida a neo dixer que o medo a dominas, ela pegou microfone, com a voz tremula mas firme, diz, pessoal, a nossa luta está aqui. Essa feira é sobre nossas raízes. Ninguém pode tirar isso de nós. Grito de apoio eco. As pessoas começaram a aplaudir, e a música voltou a subir, entretanto, como os olhos fixos no grupo de homens, a inquietação continuava a crescer dentro de Maria. Ela percebeu que a batalha não seria apenas contra supermercado frio e impessoal, mas o que estava jogo era mais profundo, era a luta por uma identidade, por uma comunidade viva. Os homens chegaram perto da barraca principal e começaram a sussurrar entre si. Maria sentia as palmas das mãos suadas, a tensão no ar era palpável. Havia algo jogo que ela não podia ignorar. E foi numa fraqueo de segundo que o futuro de todos ali se tornou incerto. E se eles tentaram nos calar? Uma pergunta que passava como uma nuvem negra sobre sua brava luz. A determinação de Maria afirmou se, chega de esperar. Podemos fazer história hoje. Mas, onde essa história levaria? Estaria ela pronta para enfrentar o que estava por vir? Maria observava os homens de turno silêncio, seu coração batendo acelerado. O barulho da feira continuava ao fundo, mas a tensão tornava-se insuportável. Ela sentia que desfecho estava por vir, que tudo poderia mudar piscar de olhos. O grupo de homens finalmente parou diante dela, e deles se adiantou, sorriso forcado no rosto, que não correspondia aos olhos frios. Vocês têm que entender que a competição é saudável, não, disse o homem, tentando ser amigável, mas Maria percebeu que havia uma amiga nas suas palavras. Supermercado pode oferecer mais opções a preços mais baixos. Isso é bom para todos, não é como? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Maria respirou fundo, sentindo uma onda de indignação. Como alguém poderia considerar o fechamento de suas barracas, suas vidas, como algo bom? Ela olhou para a multidão, que se agrupava ao seu redor, expressos preocupadas seus rostos. Aqueles eram seus amigos, seus vizinhos, sua família.
Neo estamos aqui para competir, estamos aqui para nos unir, ela respondu, a voz firme, ganhando confiança. Cada pastel, cada fruta que vendemos, representa sonho. Sonho que neo vai se apagar facilmente. A tensão era palpável, e o homem parecia hesitar por momento, desviando o olhar para os companheiros. Maria sentiu que as pessoas ao seu redor também se fortaleciam com suas palavras. O murmúrio da multidão crescia, ecoando seu sentimento de resistência. Supermercado é só mais lugar. O que temos aqui é mais do que isso. É uma história, é união. Estamos lutando por nós mesmos. Os aplausos concorrem novamente, som que reverbera por toda a feira. Mas Maria sabia que isso ainda não era o suficiente. A batalha apenas começava. O homem de terno agito a gravata, hesitando, e, por instante, a ideia de se afastar parecia flutuar no ar mas enteo, outro dos homens, aquele que enteo estava calado, finalmente falou. Ele tinha olhar serioso e penetrante. Alcum, neo estamos aqui para discutir. Vimos apenas informar que temos autorização para propor acordo. Queremos que vocês se integrem ao nosso projeto, que aceitam a mudança. Maria sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. A oferta poderia ser uma porta aberta, mas ela sabia que compromissos muitas vezes eram armadilhas. Qual é o preço da mudança? O que está jogo para nós nesse acordo? A multidão também parecia captar a inquietação no ar silencio. Todos aguardavam a resposta, e Maria percebeu que a sala se tornara campo de batalha, onde ela não lutaria sozinha. A esperança e o medo se entrelaçavam suas almas. O homem olhou para os colegas, gesto de incerteza que não passou despercebido. Maria sabia naquele instante que a resposta tinha o poder de mudar tudo. O que ele diria pesaria nas decisões do futuro dela e da comunidade. O tempo parecia se arrastar enquanto todos esperavam. O que seria preciso sacrificar para manter a essência de quem. E a pergunta crucial parava, a comunidade conseguiria encontrar caminho que realmente salvasse suas raízes. Ela respirou, pensando no próximo passo. A vida estava mais complicada do que aparentava. Onde tudo isso acabaria? O homem exalou profundamente, como se o peso do que estava prestes a dizer fizesse seu peito duro. Estamos propondo projeto de revitalização. Espaço onde suas barracas permanecem, mas com algumas adaptações. Mais segurança, mais infraestrutura. Nós apenas precisamos de compromisso. E sim, alguns de vocês terão que se adaptar às novas regras. As palavras dele caíram como uma tempestade sobre a multidão. Maria viu rostos tensos, alguns perplexos, outros se preparando para protestar. Ela apertou os punhos, sentindo a urgência tomar conta de seu ser. O que seria essa revitalização? E a que custou? Adaptações? E quem decide que as regras têm que ser seguidas? Nós já temos nossas formas de trabalhar e viver. Maria fez questo de erguer a voz, buscando a força que sentia dentro. Não vamos abrir mão do que construmos com tanto esforço. Senhor ao lado dela, conhecido por todos como seu Joaquim, começou a murmurar. Maria, talvez eles tenham ponto. Uma chance de lutarmos no mesmo campo. E ele parecia hesitante, preocupado com o futuro. Campo que eles desejam. É isso que você quer? Maria não conseguia esconder a frustração. Quando ela olhou ao redor,
veio que a maioria daquelas pessoas já haviam se acostumado a aceitar imposicos. Seria este o momento de quebrar essa corrente, os homens de turno trocaram olhares, como se estivessem avaliando a situação. O que joga mais combustível na chama de indeciso da comunidade. E Maria podia sentir a dúvida se espalhando. Era hora de apertar aqueles lacos. Escutam, ela gritou, ganhando atenção. Precisamos entender que este lugar é nosso. Cada barraca, cada produto, cada sorriso representa esforço e comunidade. Nossos filhos brincam aqui, nossas memórias estão nessas ruas. Neo é só sobre computer ou integrar projeto que nos apaga. O aplauso surge de novo, mais forte, como eco de voces que ruído estavam em silencio. Mas a expresso dos homens de turno comunicava a se transformar. Além de frustração, havia algo mais. Surpresa. Respeito. Neo era possível. Eles esperavam que a comunidade se curvasse, mas ali estavam, firmes na luta, foi que o homem mais silencioso, o que parecia ser o líder, decidiu intervir novamente. Talvez seja interessante saber que, se não houver acordo, o futuro de todos pode ser ainda mais sombrio. Tivemos que tomar decisões drásticas em outros espaços, a frase dele para não ar como uma sombra. Maria engoliu seco, seu coração disparou. O que isso significava realmente? Amiacas? Sentiu arrepio percorrer sua espinha. Estamos lutando para preservar o que é nosso, diz ela, a voz suave, mas firme da multidão cômico a reager, sussurros e incertezas enciando sua própria dança de emoco. Aquela união que havia construído estava começando a tremer sob a pressão situada entre a adaptação e a resistência. Maria olhou ao redor. Qual seria o próximo passo? O que faremos agora? E se o que vinha pela frente fosse ainda pior do que o que ela temia. Mais do que o simples ato de resistir, aquela luta se tornava cada vez mais símbolo de esperança, de união desafiada dada no fundo. Maria knew ela não era apenas a voz daquela feira, era a porta-voz de uma história maior. Mas enquanto pensava, uma nova dúvida se instalou em sua mente. Se o futuro que viria como o acordo fosse uma verso diluída do que tinha em mãos, o que realmente restaria, havia sempre uma escala. Mas qual escolher? Maria sentiu o murmúrio da multidão ao seu redor, as voces se entrelacando em vai e vem de incertezas e esperanças. A pressão aumentava como peso no ar ao olhar para os rostos que antes eram familiares, viu o pânico se instalar, a dúvida tomando conta. Seria momento de união ou de fragmentação? Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas o silêncio que veio a seguir era ensurdecedor. Clima tenso se formou, como se estivessem todos à espera de uma resposta mágica. Queria ser a soluco, mas como ela poderia mover montanhas? Se nos dividirmos agora, a única coisa que teremos serão os destrocos do que construímos, disse ela, sentindo a necessidade de reforçar sua mensagem. Precisamos ficar juntos, lutar juntos. Dos homens de turno, o que parecia ser a voz do grupo, começou a responder, mas Maria não o deixaria monopolizar a conversa. Você, senhor, já esteve aqui. Já viu o que as famílias passaram para construir isso. Não estamos falando de números ou papias. O calor na sua voz aumentava, e ela sabia que aquela era a sua chance de despertar a energia da multidão, seu Joaquim, que então parecia vacilar, levantou a mão como se quisesse falar. Maria, vamos precisar de estratégia, não só de paiseo.
Mas precisamente isso que eles querem, Joaquim. Apagar nossa paiseo. Eles querem que nos sintamos pequenos, insignificants. O Apollo estava fido, Maria percebeu que ela esquitava, que ela conseguia rescatar algo dele, de esperança. E os murmúrios começaram a crescer novamente, mas eram diferentes agora. As pessoas pareciam reenergizadas pela determinação dela. A única adaptação que devemos aceder é a de nos fortalecermos, de nos entender como uma comunidade. Vamos nos reunir, conversar, descobrir que são as verdadeiras intenções por trás dessa proposta de revitalização. Mas naquele momento, a realidade cômica se infiltra de forma inescapável no coração dela. As ameaças do homem de torno neo eram vazias. Maria sabia que vencê-los neo seria apenas sobre gritá-los de volta. Precisava de plano. E quanto mais pensava na possibilidade de acordo, mais se sentia perdida. A luta pela preservação do que tinham era igualmente sobre preservar suas identidades. Os rostos ao redor dela tornaram-se uma colcha de retalhos, cada trazendo o próprio fardo. Mas meio a isso, brilho começava a surgir. Era a possibilidade de futuro que respiras o passado, mas que também abrisse espaço para algo novo e saudável. Poderia haver ponto de interseco, quando olho novamente para o homem que parecia ser o líder, encontra su olhar atento, quase desarmado. Sei que estamos lados opostos, mas isso não precisa ser uma guerra, ele começou a dizer, mas a multidão interrompe com gritos e palmas. Não queremos paz a qualquer custo. Queremos autenticidade, alguém grita da multidão. E Maria se vai sorrindo, percebendo que a batalha que tinham pela frente não era apenas física, mas de caracos e mentes da discussão continua, e Maria ouviu várias voces se manifestando, compartilhando experiências e sonhos. Mas, ao final de cada nova fala, eco de dúvidas persistia. Quais seriam os compromissos que estariam dispostos a aceder? O que não poderiam deixar para trás, e quando a noite cômica quer, as luzes de fire se acendiam lentamente, cada uma pequena chama de esperança e luta. No fundo, Maria sabia que mais do que a conversa sobre revitalização, precisariam falar sobre acolhimento, identidade. Ela parou por momento, tão imersa seus pensamentos que não percebeu o homem de torno se aproximando. Ele olhou diretamente para ela, e Maria sentiu seu coração disparar. Posso lhe mostrar o que planejamos, se você estiver disposta a ouvir. O que isso significava? Seriam apenas promessas vazias ou haveria realmente algo a ser construído? Maria olhou para a multidão e viu mais do que nunca a força que tinham. Era hora de decidir. Maria, não somos inimigos, disse o homem de torno, sua voz agora mais suave, quase envolvente. O olhar dele estava cheio de uma sinceridade que Maria não esperava, mas não sabia se podia confiar. Só quero que você entenda que temos objetivo comum. A revitalização é uma oportunidade, uma chance de todos prosperarem. Ela hesitou, o coração batendo acelerado. Cada palavra dele fazia ecoar turbilhão de emoções msu interior. O que ele estava oferecendo era tentador, mas ao mesmo tempo carregava o peso de incerteza. A multidão estava atrás dela, e a última coisa que queriam era uma treco disfarçada de boas intenções. Você fala prosperidade, mas e os nossos laicos? E as vidas que estão sendo ameaçadas, como ficam? Podemos construir futuro, mas não podemos deixar para trás o que somos. O fogo sua alma reacendo, misturando-se com esse novo desafio.
O lider peritia noter aquilo. E exatamente isso que eu quero discutir com você. Podemos encontrar meio termo, ele insisto, quase implorando. Deixe-me mostrar nossos planos. Eu prometo que respeito pela história que vocês carregam. As voces de multidão se elevaram novamente, criando mosaico de opiniões, algumas favoráveis às novas ideias, outras totalmente contrárias. Maria alhu ao redor, buscando apoio, mas a indeciso pareva no ar como uma novidade. O que ela poderia fazer para reunir esses sentimentos tão divergentes? Maria, você precisa ouvir, disse Joaquim, aproximando-se com semblante preocupado. Não podemos simplesmente ignorar o que estou trazendo. O que não for agora, pode ser a última chance de fazer algo que beneficie a todos. Mas a que custo, Joaquim? Nossos sonhos são mais valiosos do que qualquer projeto. Eles sempre vêm com promessas de melhoria, mas com que sacrifícios. As palavras sairão com a intensidade de uma tempestade, e assim que termino, sentiu aperto no peito. Defender sua comunidade era essencial, mas se houvesse realmente uma chance de melhorar a vida deles. O homem de turno do passo à frente, abrindo pequeno caderno que trazia consigo. Eu entendo que a confiança leva tempo, mas convido você a ver as propostas. Podemos conversar com a equipe que está trabalhando nisso. Não precisa ser uma treco, mas uma transformação cuidadosa. Maria alhu para ele e, por momento, lá no fundo, uma centelha de esperança acendeu-se, e esse plano pudesse realmente trazer algo de bom. Contendo suspiro, ela se virou para a multidão, que aguardava ansiosamente. Eu preciso de tempo para pensar, ouvir o que ele tem a dizer. Porém, isso não significa que vamos abrir mão do que construímos juntos, ela declara, e o murmúrio cresce novamente, mesmo que misturado com desconfiança. Mas precisamos agir, e isso envolve decisões difíceis. A tensão era palpável. O que ela estava prestes a fazer geraria ricos. Por lado, a chance de novo comigo, por outro, o medo de treco. Maria se vira novamente para o homem e, com olhar firme, respondo, se você realmente acredita no que diz, vamos conversando, mas fermos isso de maneira que valorizamos. Passo de cada vez. O homem assentiu, livre sorriso comicando a aparecer no rosto. E enquanto o grupo se preparava para ouvir mais sobre o que estava em jogo, Maria sabia que uma nova batalha estava apenas começando. Ela sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O futuro parecia ainda nebuloso, mas uma nova oportunidade se abria à frente. Seriam esses negociados o caminho para a união? Isso teria preco, naquele instante, as possibilidades se expandiram diante dela. O homem de turno, vendo que Maria aciatara ouvi-lo, respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar segredo profundo. Com a multidão ainda murmurando e as expressos variando de esperança ao receio, ele começou a apresentar suas propostas. Estamos aqui para investir em infraestrutura, criar empregos, revitalizar a economia local. Seremos técnicos de transformação, mas vocês serão os donos dessa mudança, diz, gesticulando com entusiasmo. Ele abriu o caderno e mostra visos de bairros renovados, parquinhos cheios de crianças rindo, mercados vibrantes, e centro comunitário pulsando com vida. Maria observava cada imagem, mas dúvidas ainda persistiam. São imagens bonitas, ela pensou, mas e nossa essência? O que há por trás dessas promessas? Precisamos de você, Maria,
insistu o homem, seus olhos ardendo com determinação. Você tem a voz que pode unir todos. Com seu apoio, podemos assegurar que ninguém será esquecido. As palavras dele dancavam pelo ar, mas Maria não conseguia deixar de se sentir dividida. Uma parte dela queria acreditar, mas outra parte sussurrava que o passado estava caio de promessas não cumpridas e sonhos desfidos. Calor subia sua garganta. E como ponta as regras des jogo? Como garantir que nosso jeito de viver não seja diluído em meio a concreto e comercio? Sua voz, firme, reverberava entre os presentes. Aquila era a questo de todos, e ela sabia que tinha que se posicionar. Podemos criar comite, propô o homem, quais com desesperou otimista. Com representantes de vocês. Estareo envolvidos em cada etapa do processo. Não vamos roubar a alma de sua comunidade, mas sim deixá-la vibrar como nunca antes. As pessoas concorreram a murmuraram entre si. Algumas expressos se iluminavam com a possibilidade, enquanto outras se fechavam, drenadas de confiança. Maria percorria o olhar entre os rostos conhecidos, buscando apoio, uma reação que confirmas se estava no caminho certo, seu Joaquim chafaiava a defesa do conservadorismo. Maria, não podemos esquecer de nossos tradicos. Temos que nos lembrar do que é realmente valioso. Podemos adaptar, mas não transformar nossas raízes em poeira. A luta dentro de Maria era intensa. Cada vez que ela se virava para a multidão, a intensidade dos emoções se elevava junto com o burburinho. O peso de responsabilidade crescia, e a pressão estava seu peito como abraço apertado que não queria solta, finalmente, como uma decisão que pulsava seu coração, ela falou. Vamos fazer encontro, fórum onde todos podem apresentar suas preocupações, suas visões e suas perguntas sobre tudo isso. Depois disso, eu poderei me posicionar. Temos que garantir que ninguém ficará mais ao margem. O homem de torno sorriu, mas a multidão exibia uma diversidade de expressos. Era pequeno avanço, mas a batalha estava longe de terminar. Maria percebeu que cada passo estava interligado a fio invisível de esperança, mas também a perigo iminente, enquanto a reunião começava a se dispersar, a tensão no ar ainda era palpável. As conversas fervilhavam, mas na mente de Maria, uma pergunta persistia: será que essa nova aliança salvará ou destruirá tudo o que construímos? Na saída, ela sentiu toque no ombro. Era uma criança de comunidade que algo seus olhos. Você vai cuidar da gente, né, Maria? Aquele olhar inocente a atingiu como uma flecha. E com nó na garganta, a pergunta ecoou sua mente, como ela poderia prometer isso a uma criança, sendo que o futuro ainda estava tão nebuloso, a noite caía, e com ela, a consciência de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquele amanhecer, Maria sentiu algo diferente no ar o sol brilhava mais intensamente, quase como sinal de alento. A feira do povo aconteceria naquela manhã, mas não era apenas uma feira, era a expressão viva de toda uma comunidade unida por propósito maior. Ela estava nervosa, mas também ansiosa. Enquanto ajustava os últimos detalhes, observou as barracas coloridas erguidas, as mesas carregadas de produtos frescos, e ao fundo, grupo de músicos ensaiando. O calor e a energia eram palpáveis, fazendo seu coração disparar, então, as pessoas começaram a chegar. Ouvia risadas e vozes animadas, e tudo isso fez seu peito se encher de orgulho. O carinho de comunidade se fazia presente cada aperto de mão, cada abraço e cada olá.
Ella sentia que aqueles momentos eram a prova de que o que estavam construindo era mais que negocio, era renascimento, mas, como sempre, a sombra do supermercado se aproximava. O empresario, arrogante e esperto, havia prometido que estava observando, e Maria sabia que não seria fácil. Mas, naquele dia, a força de todos a cercava como manto protetor. Ela se lembra das palavras de sua avó, sobre como as batalhas mais importantes são aquelas travadas pelo amor, como o dia se desenrolando, o evento ganhou vida. Os passantes se encantavam com os pratos típicos, as músicas contagiantes e a magia do que era realmente deles. Os sorrisos eram verdadeiros, e os olhares brilhantes refletiam a esperança resgatada no meio da festa. Maria subiu na pequena palanque. Era o momento de falar. A multidão silencia, suas atenções estavam voltadas para ela. Estamos aqui hoje não apenas por nós, mas por cada história, cada lágrima e cada sorriso que este lugar representa. Esta feira é o reflexo de nossa luta por dignidade e união. Ela falava como uma paisão ardente, sentindo que cada palavra reverberava naqueles carecos. Estamos construindo futuro melhor juntos. Neo deixaremos que nos digam o que podemos ou não podemos ter. A multidão foi ao delírio. As palmas ecoavam, e a energia estava nas alturas. Mas Maria também percebeu movimento desconfortável ao longe. Os homens de terno estavam lá, seus olhares calculistas observando. Frio a percorreu, mas a chama dentro dela só cresceu. Ela não se deixaria hablar, quando a feira avancava, uma delegação de comunidade se preparou para abordar os homens em terno. Maria estava ao lado deles, e a tensão no ar era clara. Eles sabiam que a conversa não seria fácil, mas a vibração da feira era uma moralha de apoio. Estamos aqui para discutir o que você chama de revitalização, disse Maria, fixando seu olhar no líder do grupo. Queremos entender o que isso significa. Afinal, seus planos devam incluir nossa essência, e não apagá-la. Os homens pareciam despreparados para a força que aquele grupo de pais, mas, e amigos demonstrava. O líder hesitou, mas foi confrontado com a força coletiva da comunidade. Queremos futuro que respeite o que somos. Não aceitaremos promessas vazias não cumpridas, Maria continua, com a voz firme dada reunião cômico, e cada palavra passava agora mais do que antes. Maria contava histórias de geracos que construíram aquele lugar, histórias que seriam perdidas se eles permitissem serem engolidos. O homem de terno, embora hesitante, começava a perceber que não era apenas uma transação era uma conexão de vidas, enquanto a conversa se desenrolava, Maria percebeu que aquele grupo estava começando não apenas a ouvir, mas a entender. E se ali, naquele dia, eles pudessem alcançar acordo que honrasse o passado e construísse novo futuro, o sol começava a se por quando Maria fez uma pausa. Acredito que podemos encontrar caminho juntos, mas precisamos que vocês estejam dispostos a trazer as voces da comunidade para a mesa. As conversas seguirão o dia se transformar em noite. Cada riso compartilhado na feira, Maria via uma nova luz surgir. Anos de luta e incerteza se misturavam agora com a possibilidade de mudanças reais no final, acordo foi assinado que respeitava as raízes e os sonhos da comunidade. O empresario, reconhecendo a força de uma união, comprometeu-se a apoiar o mercado e a comunidade nas decisões futuras.
Maria e seu povo perseveram que a verdadeira transformação não apenas aconteceria nas ruas reconstruídas, mas nas relações que haviam estabelecido entre si, na força de suas histórias e naquele instante, enquanto observava a multidão celebrando a vitória, Maria sentiu que, juntas, suas vidas tinham finalmente se entrelacado como as raízes de uma árvore forte. O futuro não era mais mistério, mas uma promessa de esperança, naquela alegria sólida e contagiante, ela sorriu, rasgando as dúvidas que ainda existiam, e decidiu que não se afastaria. Porque os laicos familiares e comunitários que ela tanto prezava eram agora a força indomável que guiaria seus passos para horizonte brilhante da vida de Maria, assim como a de comunidade, havia se transformado. Era novo caminho, e todos sabiam que os desafios ainda viriam, mas estavam determinados a enfrentá-los juntos e assim, Maria soube que sua jornada, que começou como uma caixa de lembranças, nunca realmente terminaria. Era apenas o início de uma vida plena, robusta e cheia de amor. Se você está emocionado com essa transformação, não perca tempo. Subscreva imediatamente ao canal para garantir que você não perca as próximas histórias incríveis que vem por aí. Deixe like agora mesmo, isso alimenta o algoritmo e ajuda a alcançar mais caracos como o seu. Comente abaixo suas ricos e sentimentos sobre esse final inspirador nos queremos saber. With tilde o espir nem mais segundo para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação poderosa. Os verdadeiros faz entendem a importância de apoiar este canal nossa jornada.